ndoza banjogeddeko ekimala for almost is coming to a month. So kati tudde ku birala nze Sandra ndi okay. Abaana bange bali bulungi. So ebyo babireke like really nze ekintu singa okunuma sirabamu abantu banwanirira nga teboogera nange kati boolwaniriraani. Sifa abakiteeka ku social media. I believe nakeera nakumaca post zibaddeyo for 2 days nga ndaba abantu bapostinze Weasel yakubye mukyala we face ye yezimbye Weasel yakubye mukyala we nga bimaze okutambula. Actually the first number I dialed was Sandra's number nga 3 July sawa 10 n'eddakiika 11 nenge namba teyitamu. Naye when nayogerako ne Daniela ne tubaako ensonga ze tukkiriziganyako. Saba Daniela team ne Maama Ghetto bave mu family issues zange kubanga in the first place they don't really care kubanga if you care so much wandikutte essimu n'onkubira n'omanya ekigenda maaso. Any traumatized person aba alaba omuntu amuyamba as the enemy. She has domestic Stockholm syndrome. This is a known theory. Omuntu abeera mwembera n'atuuka n'abondinga nayo n'akimanyira n'amanya obufumbo bwange munnange weebuti bwe buli. Ekisooka kyomina okumanya Weasel taata w'abaana bange. So enkolagana erina okubaawo because we have kids together. Kitegeera. So siri mu defendinga kubanga navuddeyo ne mbasaba nze bave mu family issues zange kubanga in the first place sikubirangako Daniela amusaba kunyambako. Embeera kati ng'eya Sandra sajja waba asobola okukuba okutuusa okufa okola ki? Olinze kufa ani anaakuza abaana bo nga n'omwami agenda kubeera mu kkomera. So if it is a matter of life and death wenunule. Maama Ghetto byagamba if I ever asked for her help it's many years back. Okitegeera. So if she didn't react then right kiki ekimuwa right of reacting kati nga simukubidde nako. Sandra is in the safest hands possible right now. Tali waka tetuba kwogera Rwanda High Commission teyandivuddeyo siba kulaga abantu nti ddala bino ebifaananyi ebikadde ebya Sandra bibino yantukirako mu mbeera eno. No one would have been concerned. Video ya Sandra nze by the way yampadde essanyu. Ekisooka twasemba okulaba Sandra ng'akubiddwa. Shortly after that, by the way Sandra mukyala mugumu nnyo. I think 2 days later ng'ali mu bbaala. As a psychologist and as a mother, I was concerned kubanga omuntu abadde ng'ali ku treatment after all that and right now you're in the bar. I don't know how she did it. But nze nasanyusa okulaba nga ali Rwanda ewaka in the safest hands possible. N'asobola n'okufuna eddoboozi kyetubadde tulwanirira. But nze Sandra asobola okweyogerera. So I'm kindly pleading with them. Eyo energy gye batadde ku Sandra bagiteeke mu balala. Kubiriza ne Weasel. Don't beat women. Omukazi bamukubisa kiwato si bikonde. Sikategedde. Bakategedde. Programu ene kutuswako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal Building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop Building next to ADCB Bank. Abeetaze osobola kubira ku namba z'essimu eziri wansi awo kosa ne website yaabwe. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yina ow'enjawulo. Ojjafuna ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga woogiraba obakubireko oba waweereze WhatsApp. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yina agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba, noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga ate era munoonye ne ku namba y'essimu awo ayongere okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa.
Maria Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana alina music mulungi ate abuwulirira genda ku YouTube channel ye Maria Massa obeere nga tofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Zerujjo mulungi atulaba tuli ne Maama Ghetto omukyala w'omwami Buchaman naye nga tugenda kuba nga tutunuulira ensonga z'omukyala Sandra Teta ezitambula akaseera kano kennyini ziri ku mimwa gy'Abannayuganda mu buli ensonda yonna gy'oyita olaba nga ate zirina engeri gye zitambulirayo naye ng'ekikulu nti gwe tuli naye ayina engeri gye zimwekuusaako y'omu ku abo Abannayuganda abadde basazeewo oba abasazeewo okubeera ng'ate balwanirira mukyala munnaabwe oluvannyuma lw'okuba nti embeera yonna yavayo kuba nti azze akubibwa omwami we Weasel. So tutuukidde leero n'omukyala asobodde okubeera ng'ayogera era nga mu maloboozi ge kyasambaze oba kyawakanya ekya omu ku bakyala ono ne banne mukyala Chameleone abakyalaze nti mugenda mumulwanira naye tayagala mumulwanire. Nsanyusa okulaba Maama Ghetto. Kale sebo nange nsanyusa okubalaba. Mwebale nnyo buteesulirayo gwa nagamba ku nsonga y'okunyigirizibwa mu maka ne mu relationship kubanga ensonga eyo nkulu. Wano e Uganda tukimanyi nti mu bakyala basatu babeerawo omu yali akiyiseemu. So abo baba bangi kubanga abakazi era be basinga kuki basajja mu nsi yonna. N'ekirala over abakyala nga 40 abattibwa abantu gw'amanyi nga muntu wa mu nnyumba. Ekitegeeza nti buli ddakiika 11 wano e Uganda wabeerawo omukyala attibwa omuntu gw'amanyi ate nga bivudde mu domestic violence. So eno ensonga eri so sensitive, eri so touching, ekwatira ddala ku bantu bangi abaami n'abakyala era neebaza nnyo nti muvuddeyo nammwe ne mukiraba nti si nsonga ntono. Okay, so tutandike n'ekiriwo kati. Ozze olabikira mu mbeera nga wanyolwa walumwa eri mukwano gwo Sandra Teta mukyala wa Weasel naye okusinziira ku kiriwo ye alaga nti teyeegombangako tasabangako temumukubirangako mu mbeera y'obuyambi bwammwe omuli mu kutambuza naddala ku social media. This time around mu July Sandra ebifaananyi bye byavaayo nga azimbye mu maaso. Nze nafuna entiisa y'amaanyi lwa nsonga nti omwaka oguwedde mu December Sandra yajja ng'era akubiddwa yaddukirako ewange n'abaana be 2. So this time bwe nabiraba natya kubanga nagamba singa yafudde nga mbadde mmanyi embeera gy'ayitamu nandibadde muntu kikaaki. Ate neeyongera okumanya nti eno ensonga enyigiriza bangi abatalina nangeri gye boogera. So tusooke n'enkolaganayo ne Sandra eyimiridde temukolagana mu mbeera ki? Kakati saagala kulimba ggwanga, saagala kulimba muntu n'omuntu. Nze ne Sandra tubadde ba besties. No, but Sandra mukyala munnange, maama, wano abadde ku mawanga, abadde she's from Rwanda. Naye waliwo omuwala mukwano gwe ye yali yateekawo omukwano ogwo. Kwegamba ne twogerezeganya actually Sandra nali namwagalizaako okwadvocatingira safe stay for Rwandese in Uganda because Uganda emanyikiddwa okuhostinga most refugees. We are the most hospitable country. So nali mwagalizaako leyo campaign eyamba Abanyarwanda abali wano how to make the best of your life while living abroad. Nali mwagaliza era nali nakimugambako naye tekyagenda mu maaso. So gwe ng'omukyala omanyi sofa ge wakateekamu owulira otya nga mukyala munna ku mbeera gye yatuuka kagamba teyeetaaga buyambi bwo? Video ya Sandra nze by the way yampadde essanyu. Ekisooka twasemba okulaba Sandra ng'akubiddwa. Shortly after that, by the way Sandra mukyala mugumu nnyo. I think 2 days later ng'ali mu bbaala. As a psychologist and as a mother, I was concerned kubanga omuntu abadde ng'ali ku treatment after all that and right now you're in the bar. I don't know how she did it. But nze nasanyusa okulaba nga ali Rwanda ewaka in the safest hands possible. N'asobola n'okufuna eddoboozi
kyetubadde tulwanirira ye okufuna eddoboozi erirye asituke confidently ayogere okitegedde amaanyi gammwe go ne gasigala wa amaanyi gaffe tegagendedde bwerere kubanga Sandra si ye yekka akiyitamu Daniela nange okuvaayo ne twogera kizzaamu abantu bangi amaanyi abayita mu domestic violence naye nga tebalina ngeri gye boogera. It is not only Sandra who is benefiting from the awareness of what domestic violence is, lwaki kibeerawo, okikoze otya singa kikutuuseeko oba omwagalwawo. Sandra si ye beneficiary ki yekka because ensonga nga bwe mbagambye 1 in 3 women is affected. Sandra and Weasel, they are examples. Yes. Yeah. So mu mbeera nga babagambye stop ekimala kimala mumaze no campaign your awareness and stopping domestic violence tesobola koma because toyinza kungamba nti domestic violence is equal to Sandra and Weasel because nga kyebagezaako tugamba that's what they are. The efforts towards Sandra they can stop directly but prayers for her will always go on because mukyala munange kisobola kulekerawo kumenya vi na kumusabira abeere bulungi abaana be kye bayitamu okubasuula ku bbala kisobola okuba traumatizinga so naye alina okubeera mu mbeera ennungi okusobola okubabudaabuda nabo ng'abaana kubanga ezo embeera mu maka zikosa si mukyala yekka naye n'omwana n'abakozi buli omu gw'obeera naye waka so nze nsobola era nja kweyongera okusabira Sandra naye okampainingira ekintu nti abantu balina okumanya domestic violence gyeri kyeki okoze otya okyewaza otya ebyo sisobola kulekeraawo sebo tutunire amaanyi ge mutaddemu ne Sandra okuvayo n'ayogera tuyu mulowooza mwakiivinze kimwabye mugendereko. Sandra is in the safest hands possible right now. Tali waka? Ali Rwanda. Yes. Yeah. Because of our efforts. Tetuba kwogera Rwanda High Commission teyandivuddeyo. Siba kulaga bantu nti ddala bino ebifaananyi ebikadde ebya Sandra biibino yantukirako mu mbeera eno. No one would have been concerned. High Commission ebaddengawo naye ng'akiyitamu nga tebamanyi. Ate she's silent for very well understood reasons. Abantu bangi basirikira mu mbeera eyo. Naye yafunye obubudamu n'afuna obuyambi obutuufu. Nange bwe nali namwagaliza in the first place we yaddira ewange ekitaasoboka. So my efforts have not gone to waste. Sandra is alive. She's okay. She's back home. Ye kennyini yeeyogeredde n'abagamba she can now handle her family issues. Yes. So to you olowooza answer gye wabadde osuubira from Sandra? Yeah. Okubagoba mu nsonga ku byonna byayiseemu. Yes. Any traumatized person aba alaba omuntu amuyamba as the enemy. Omuntu who is trauma bound abeera Sandra is she has domestic Stockholm syndrome. Domestic Stockholm syndrome is where someone has been in an abusive relationship for so long, where they kind of get used, let me put it, they get used to that pain. They understand the pain. They even understand their abuser, why they are abusing them. This is a known fact, this is a known theory. Omuntu abeera mu embeera n'atuuka n'abondinga nayo n'akimanyira n'amanya obufumbo bwange munnange bwe buti bwe buli okitegedde muwuliddeyo n'abagamba bakuzizza abaana bwe ku miggo nyazaala we teyakyogera. Yes. So omuntu atuuka ekyanaga munage bwe buno obufumbo bwange kaŋŋume nina abaana nina ki ye kennyini alina brand as former Miss Rwanda arwana okulaba nti brand ye tefunako staying ng'eyo. You understand? So I'm not surprised, I'm not shocked. Naye musabira ate nkubiriza bannayuganda obutamumala amaanyi kwerwanako baleme okumuyita amannya stigmatizing abantu abakiyiseemu kibinyo kubanga kati omukyala waba ayita mu mbeera ng'eyo nojja n'omugamba olina musiru kyava bakuba oba omusindika kuddayo okitegedde. Sandra wavaayo n'ayogera bw'atyo ate sisobola kumugamba kyova olaba kibeerawo because mba musindikiriza kukkiriza kubeera mu mbeera eyo ate nga nze kyenwanirira kulaba Sandra nga no one has laid a hand on her. Yes. So you didn't see any pressure maybe from the husband or Nazala are reacting at this way? Me, I suspect it. Naye I have no proof. I suspect the pressure, but I have no proof. And I believe she also has a right to speak.
the way I have a right to speak up against domestic violence. So I'm not surprised. Not at all. Psychologically, I understand. So mwenga mikwano je anyway considering the fact nti mwali mwogeddeko naye right this time round mukitadde nnyo ku social media more social media than okumukubira essimu oba okumanya kyaliko sifa abakiteeka ku social media. I believe nakeera nakumakya nga post zibaddeyo for 2 days nga ndaba abantu bapostinze Weasel yakubye mukyala we fesi ye yezimbye Weasel yakubye mukyala we nga bimaze okutambula. Actually the first number I dialed was Sandra's number nga 3 July sawa 10:11 naye ng'ennamba teyitamu ne nkubira abakyala be yalinga abeera nabo be nateranga omufunirangako omu n'angamba yavaayo omulala n'angamba Sandra ali wa nnyazaala we nengezaako munoonya naye we nayogerako ne Daniela ne tubaako ensonga ze tukkiriziganyako nti omuntu ng'abadde mu relationship eri abusive tulina omukola buli kimu okulaba nti abeera bulungi because kimanyikiddwa that violence leads to more violence. So our effort was to flush her out of that situation and back home, make sure she is safe. And to also show Weasel that he has to be accountable for his actions. Domestic Violence Act, by the way, the loopholes nyingi mu enforcement. You understand? Because over Ugandans or I don't know if it's the law enforcers who think domestic violence is between a man and a woman. Yet domestic violence is among the households. N'abaana bw'obakwata n'obateeka in an endangering situation oba obakozeeko abuse. So I know the Domestic Violence Act is really just existing on paper at this point. You know? Now that you know nga wokyogedde olowooza Weasel asaana kibonerezo kikweki ekikolwa gwe kiwalaba oba kyozza olaba? Ekkooti erina engeri gy'esala amateeka ago nze siri mulamuzi. Waliyo okugamba nti munaye mu ndaba eyange asaana kusibwa baki? Because you know right now police egamba Sandra did not make a statement. Nothing like a statement. But who is making a statement on behalf of the children? Were they not abused? Wasn't that video everywhere? Wasn't that violence? So mama tachikoza na inachikola. Kati ab'ebitongole aboogerera abaana lwaki bo tebavaayo ne babyogera. Nze nkati naffe tukyogerera. Me, when I speak of domestic violence, I don't speak of the act that was done against Sandra only. I actually speak on behalf of anyone ne wabanga maid ng'oli eyo nga bakutulugunya naawe nkwogerako. Kubanga osaanidde okubeera w'ogenza okukola nga tebakuggyako ka buntu. They don't take away your human rights, you know? That is abuse in the home. It is all domestic violence. Yes. So kino kankikubuzenga omuyivu, omuzadde, omufumbo. Ekikolwa kino kyateeka ku mukyala oba abange ekikolwa ekifaanako ekyo kyateeka ku bakyala basinziira ku ki? Mukyala banamputu? No, ensonga ziba nnyingi. Ekisooka omusajja alina okumanya waakoma omukyala. Nti omusajja alina okumanya ekikonde kyange kizitowa okusinga eky'omukyala era bwe mukuba amannyo gasobola okuyiika. N'omukyala alina okumanya waakoma omwami lwaki omuddamu bubi ovuma waaki. First of all, even verbal abuse tekkirizibwa mu relationship. Naye abakyala atuuka ewaka n'avuma omusajja mbwa ggwe ne weebuuza kati wakkiriza atya embwa okukuwasa. You understand? So akamanyiro in relationships, you have to have a limit, boundaries. Gwe kennyini olina okwewa self-respect. Then what are your theories that people are in narcissistic personalities? Nga ye okulumya omuntu tekimulya. Okitegedde ne bw'aba nga tali naawe ne wava ku mukyalo ono nadda ku wookubiri n'owookusatu n'owookuna era wano e Uganda bagamba yalina omukono omukubi akuba abakazi. Okitegedde ekyo kiba kikulaga nti ze mbeera z'oyo omuntu. Oluusi ebintu like infidelity, cheating, kireeta frustration. Young parenting, tuzaala nga tuli bato, pressures z'okukuza abaana ne zituyitirirako ne tumaliriza nga twetunuzzaamu emmundu mu maka. Obwavu kyova olaba natandika ne project eya West to Wealth nga nkubiriza abantu bonna nti no gwe omukyalo oli eyo ogamba obwavu bukutta
amaka oba omusajja akuba olemeddwa okwenunula olwokuba tolina ssente nnyabo obucupa obwo bwolaba bulondo obukuŋŋaanya obutwale buleetwa Maama Ghetto akuweemu akasente kuba Maama Ghetto yafunamu abukolamu ekyotunzi okitegedde naawe kennyini yiga ekyotunzi okikola twatandika n'eyo project yes nga ntunya abakyala ba Ghetto okweyunga mu project eyo bulwa bikola okwewala obwavu kubanga n'obwavu buleeta domestic violence mu maka we have there are so many reasons. Yes. Yes. Yeah. Owagira omukyala yenna okuva mu bufumbo sekati Sandra owagira okuva mu bufumbo bwa Weasel ng'abakyala abamu bempulidde bakyogera mu nteze newongeza mbugeza luyi newonsonga mu busonzi oba obufumbo mbambufuddemu. Do you support Sandra okukolera same move? Siyinza kusupportinga muntu kubeera so extreme to the point that togambibwako omanyi waliwo abaagala okkinsawo bagambe nze ninantagambwako actually anaakugezaamu enkyajja kukuba so omuntu wakugezaamu mugambirewo don't ever cross that line. If you cross that line kiwedde naye embeera kati ng'eya Sandra sajja waba asobola okukuba okutuusa okufa okola ki olinze kufa ani anaakuza abaana bo nga n'omwami agenda kubeera mu kkomera. So if it is a matter of life and death wenunule find the strength and fight. Obuzibu community yaffe eteekawo shame to those people so abasinga n'agamba banna ate we naddayo ewa maama omusajja yali tamwagala neneewaliriza okubeera n'omusajja kati maama n'amugamba ntya mikwano gyange kwegamba jo nalabye ku TV omwami Frank Gashumba ng'akubiriza abakyala nga bagamba wogwa mu mukwano togenda mutwe ngalabe don't just go with all your heart omutwe n'oguleka emabega. So tolinda you know in Nigeria waliyo Nigerian gospel artist Osinachi yafiira mu mbeera eyo olwakusirika mwami yamukuba tteke mu kifuba she had blood clots mu kifuba n'afa naye nga yali yakisirikira even her twin sister n'agamba twagezaako naye ng'ono ngeri yali gospel artist trying to keep up an image n'agumira kiri. Don't wait. So ono asigale e Rwanda obufumba abuteke engeri gyangambye okuva mu bintu bye sigenda kyogera ekyo naye nga kali kabadde nti mukubiriza yerwaniko aleme kuddamu kubeera mu mbeera eyo nze kyeŋŋamba ate nkubiriza ne Weasel don't beat women omukazi bamukubisa kiwato si bikonde sikategedde bakategedde soko nyumize barastamani bano baba batya cause katwali yali mu kwebuuza manyi kati olusi barasta tumanyi enviiri bamanye jjajja bucha nviiri then Weasel nviiri it's life of the rastaman kiba kiti bakuba naaweeyo nanti kati so bias eriwo ku nti abantu tebategeera burasta kintu kirala nnyo burasta kiri spirituality it's a way of life kisukka ku nviiri kubanga zino waliwo n'abaziruka mu saloon n'aziteekako nga teziri nakyo nyingi nnyo. So it's not all about enviiri no mu burasta actually omukyala abeera empress queen and actually Rastafari believe egamba omukyala takubibwa she wears her crown proudly as a queen and the emperor the king naye n'abeerawo king tewali competition kubanga omusajja tosobola kukulwa omusajja n'omukazi we are parallel lwakuba tukwatagana wali mu relationship bikire tetusobola kibimakinga waliwo ebikyukamu so ku bato ya Ani Rastaman do you believe Weasel Rastaman? No taliyo because Rasta wouldn't do that to a woman. No kiriyo tutunulire Rasta waffe the Rastaman the real Rastaman kiba kitya mpozi mubala emyaka meka obufumbo okubeera wamu tuweza emyaka 6 naye nga twemanyi for over 16 years now since 2006 actually nga twemanyi twatandika the friendship nejjange ekula yes yasembayo okugezaamu oli oba okukubamu takikolangako actually ensonga ya Sandra weebaddewo nga tujogerako yangamba nanga alyoka nemba mu Rasta emirundi gyonnyiziza mingi naye nze njifuwa bufuyi mu njaga yange nenkwesonyiwa
ne tuddawo kubanga ebitugatta bingi ya nze bwatyo bwe yaŋŋamba takigezangako ye afuwawo obufuuyi ati afuwawo obufuuyi n'agamba oyo omukazi kati omukazi munyiigireko ki actually aŋŋamba nnyo nanga naye kati nze ndi musajja bwe nkunyiigira ng'oba ogenda either kufa or what yamanyi bwakoma noki n'omukazi actually yaŋŋamba taata we ng'amukuza yabagambanga omusajja wakoma n'omukazi it is so important abasajja balina okumanya abakazi babasinga amaanyi so ye akimanyi takigeza so abasinga tetukyawula ekyo yeah some people tebakyawula and actually lack of anger some people balina issues not controlling obusungu obwo amaliriza akikoze kubanga oyinza okusanga omuntu mu bufumbo for 15 years omusajja nga takubangako omukazi naye buba lumu n'amukuba it is still domestic violence that one act of aggression when he fails to control the anger yeah oba omaze okikomitinga yeah twogereko ne ku issue ya enjaga in particular abamu bategerewe ku affiliating embeera eno ku njaga mwenge biki akozesa enjaga kiba kitya actually bw'oyogera enjaga otegeeza enjaga the hub oba ebiragalalagala okay kati tugambe the hub kakati the hub it is a plant that God created yes Rastas use the herb for meditation and medication era wano mu covid mulabye abantu abakozesa herb baginoonyezeeyo silent kacaayi biki ebintu ebityo ye mwakola mutya naye okay watuuka ku biragalalagala cocaine heroin crystal meth molly the pills you know different pills ebyo ebi altering your brain chemicals ebyo biri worse because waliwo ne jet fuel you know waliwo abaana abanusa amafuta n'atula ne mu nkuba enkuba n'emukuba n'egimuggwerako n'agamba ntobye n'okutoba naye enjaga tesobola kukola ekyo okitegedde but any substance alcohol any addiction actually n'enjaga if you get addicted to it n'ogikozesa bubi it is the gateway to all those other things you know sijja kulimba because too much of anything is always bad buli kimu olina okikola in moderation naye bw'osussa ebyo ebintu ebyo bireeta domestic violence for sure let me tell you addiction tekoma ku drugs and what even phone I believe phone addiction esobola okuleeta domestic violence kubanga kuba kifaananyi ovudde ku mulimu mukyala wali ku whatsapp ali ku simu tagiva nako n'omwana ali wali akaaba pampa yagikozeemu dda gundi uli awo but she's on the phone she's so addicted to the phone tell me you wouldn't get angry one day so tulina okumanya what addiction is beyond the substances naye addiction kyekintu omuntu kyakozesa ne wekiba kimukosa n'asigala ng'akikozesa nekiba kimukosa ng'akiremeddeko awo omanye omuntu ali addicted ate ebiragalalagala nga cocaine biina withdraw process eruma nti omuntu waba ava ku cocaine afuna shivers sweat n'afuna okusalaasalibwa mu byenda kati process eyo yeetagako omusawo abantu abasinga gye batalina access to kubanga basawo abayamba abantu okuwithdrawing it so costly ne wawo pill gye babawa ebayamba okuwinninga off so sometimes abantu babeera they get into a relationship nga takozesa biragalalagala naye nga munnakikozesa kati munne namuinfluencinga so nolaba omuntu atasobola kuvaayo oli newaba amukolako domestic violence nabanga addayo kubanga oli yalina the hint of the dose that they need kale ensonga y'enjaga n'ebiragalalagala okutwalizibwa mu mpanvu era nsaba one time nja kunoonyako waliwo personal ekimbatheringa question gye nyina mu mutwe lwaki abamu ebayisa bubi ate abalala ne babeera nga bagibaddeko for some good time nga bo bayoke I think oyinza okubaako ne idea that is a very good question njirinako idea naye nga woogambye ensonga omuntu yeetaaga n'addamu from a very well informed point of view so sisobola kukimalaga kiddamu because tuba tugenda kuva ku topic so njafunayo obudde nzije tutuulewaawo n'ebirala ebinaatambudde awo ndowooza nga tumaliriza odi eyayogeddwako lwaki wagipuleyingako kitundu n'otagimalaayo ani waliwo odiyo gye tubayogeddeko Sandra ya Sandra oba ya Weasel ya Weasel yes wagipuleyingakoko naye public tewagiteerawo ddala picture bali behind audio eyo sinze yagifulumya actually omuntu yenna amanyi Jjajja Butcher si kumuwulira buulizi naye ng'omumanyi akimanyi ne woweereza whatsapp
togenda gifuna kubanga WhatsApp ye esimu eri ekwatibwa muntu mulala eriko WhatsApp okitegedde. No, you know how you can register osobola n'essimu yo naye nga eri registered on another phone. You don't know that? My WhatsApp yeri naye callinga kwene. Okitegedde. Si ya handling a WhatsApp ye. Mukyala yakibeeramu okitegeddewo. Since I handling a WhatsApp ye, I have 2 WhatsApp numbers. Ne Jaja Butch alina team ye. Okitegedde. Nze nange actually audio eyo nagiwulira in the morning sometime omuntu yankuya nangamba ate kakati bagala kusinga for defamation. Ngamba who is suing me for defamation for what? So nengenda nenjiwuliriza. Naye teyantisa. So yeyo. As per audio. Audio eyo, according to me, it is very little based on the situation that we are trying to handle, the societal issue of domestic violence. Nabagambye, Weasel just so happens to be an example. I said, by the way, when we decide to live in this life of being a popular figure, we have to know that our actions will always be scrutinized. Don't blame the public when they scrutinize your actions. If you don't want to be talked about badly, then act how you want to be talked about. Yeah, that's it. No, the actions were not mine. And I'm not the one who released those actions. Me, I talked about the action. And I talked about the solutions that Uganda needs to, first of all, have an awareness campaign. Right now, I have my program with a 3-hour training awareness session with different groups, women groups, where tubanyonyola domestic violence chichi, fananetya, ojikozo chojewala. Then thereafter, for government yenyini yeri mukumba kinga okulaba nti to opening up safe spaces. Abakyala wayinza okuddukira kubanga abamu batanya okugenda ku police lwansonga wa police ayinza okuba ye mwami we kimukola okitegedde so nga aba yeetaaga okufuna awantu waddukira nafuna counseling psychological evaluation hopefully in the future somewhere to stay. They won't stay for free. You have to get a job and work, and then we give you a time limit. We work with you on your saving. You start your life afresh. That is the goal. That is the plan. Not the plan is not to be talking about all about Weasel and Sandra. They're just an example of a real society issue. So anyways, I think tujja kwongera okufuna maasawo manyi oyina kyotegeka. Soon public ejja kubefuna information. Public egenda kubefuna information ku nsonga eno kubanga abakyala by the way ensonga webuddeyo bankubidde amasimu ababadde balina enamba yange abala bagigabye ne bankubira amasimu abantu ne bambuulira ebiki bye bayitamu nange ne kinkwatako mbadde mbiwulira mu projects. Personally, I have been through that before being with Jaja Butcher. So nendabanga it is not fair to just leave it, and it's not a publicity thing. It's a society thing that we want to solve. So oyina project number someone just creating yes waliwo enamba omuntu gyasobola okulichingirako enamba eyo eri 070 8 87 39 37 number 0708 87 39 37 yes osobola okufuna enamba eyo muginoonyeeko wemba mwetaaga omukyalo ono because ndabye ng'ebirowoozo binene nnyo simanyi oba nammwe mubirabye naye tuni biri very rich so nsaba yongera mu maaso n'okusindika ensonga ezo tulabe kye tuzifunamu bannazaala tubaleseeyo kale bannazaala tumwogereko olulala I think right now maama wa Kamiliyoni malina yo yakiyingiddeemu maama waffe nengamba ate babo bannazaala tukiyingiremu paka ku level ki tuyu ye we yakiyingiddeemu I think Nyazaala yandibadde first of all protecting abazzukulu you know because they are the most vulnerable yandibadde afaayo nnyo making sure nti abazzukulu be tebabeera affected by whatever behaviors abakulu ze tuteekawo ye yandibadde first concern as a judge. When do you protect the son? Ate omutabani anti kati erinnya liyinza okugendera nalabako interview ng'agamba naye abaana yabakuliza ku kibooko or something like that
Now someone like that, omuntu akugambe yakuliza abaana be ku kibooko, those are her prized possessions. Yabakuliza mu mbeera enzibu ne bavaamu ekyakabi. Oba Uganda kyeraba nti kyakabi. So ye engeri gy'alabamu ensi. You know in psychology, in psychology, we believe that we have values, attitudes, and perspectives. Ezikola ki? Ezituleetera okulaba ensi engeri gye tugirabamu. Kati naye byayiseemu ne byategeera bye bimuviirako okuactinga bw'atyo. Naye singa aba abitegeerako mu ngeri y'omuntu omulala ayinza okulaba different. Ayinza okuba naye nga ali one track minded, abaana be protecting her children, mpise mu bingi batuusa wano bafuuse kye bali temubakwatako, but naye alina okudda emabega naye okuba mu mutima nti singa baali bawala nga si balenzi ate nga bayita mu kino ono kyayisaamu oli, alina okweteekako mu bigere by'abalala. Alina okweteekako mu bigere by'abalala. Tugenda kuba nga tukoma awo baganda baffe mwenna abagoberedde emboozi eno, nkiwa we tugimalidde awo wabadde wakkulu nnyo eri abazadde n'abaana n'enkuza y'abaana bena general. Nze lujja tubadde ne Maama Ghetto. Maama Ghetto webale nnyo obudde bwo. Kale sebo nawe gyebale. Jja Rastafari. Tugenza 2 mu bbanga. 3 ku nnyama. Baba. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings. Eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno, amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno. Wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.